Hello everybody. So all my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? A very good evening and welcome to this session. So ఈ particular session లో మనము ప్రీ ఫైనల్స్ కోసం ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్స్ అలాగే 8 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ ఎందుకు అంటే సో 6 మార్క్స్ ఫర్ ఆల్ ది తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అలాగే 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఏపీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ యువర్ ప్రీ ఫైనల్స్ ఫ్రమ్ 9th February అంటే అప్కమింగ్ మండే నుంచి మీకు ప్రీ ఫైనల్స్. అలాగే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ ద ప్రీ ఫైనల్ ఫ్రమ్ 17th February ఒక 15 డేస్. ఓకే, హార్డ్లీ ఒక 15 డేస్ ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, సో ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, చాప్టర్ వైజ్ మనం చూద్దాం. సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఈ 4 చాప్టర్స్ కలిపి ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది లైఫ్ ప్రాసెసెస్. తర్వాత కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్, రిప్రొడక్షన్ లో, హెరిడిటీలో, ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చెప్పేస్తాను. ఇది 2 ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ లో చెప్తాను. ఓకే, సో లెట్ us discuss all the important 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ ఫ్రమ్ బయాలజీ. ఓకే, ప్రీ ఫైనల్స్ కి బాగా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో లెట్స్ బిగిన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఎస్, గాయత్రి, హాయ్ గాయత్రి, గుడ్ ఈవినింగ్. కళ్యాణ్ మ్యామ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ కావాలి. కయాన్, సో టెలిగ్రామ్ లింక్ కావాలంటే ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అఫీషియల్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8-9-10 అఫీషియల్ ఛానల్ లింక్ ఇస్ దేర్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, అన్వేష్, లక్ష్, ఎస్ లక్ష్మి, లక్కీ, లయన్ కింగ్, ఎస్ మ్యామ్ పక్కా వస్తుందా? టెల్ మీ 100%. ఎస్ పక్కా వస్తుంది. ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మొదలు పెడదామా, స్టార్ట్ చేసేద్దామా? సో ఇంపార్టెంట్ 6 mark questions once you see here, let us do it from first chapter. So nutrition chapter lo unna important 6 mark questions annamata. Okay, telangana students ki cheptuna vinandi first, ap students ki kuda cheptanu nenu edi important 8 mark questions. First of all idi chudandi, idi nutrition chapter nunchi nutrition chapter lo unna important 8 mark questions or 6 mark questions enti. Okay, so first chapter nutrition and second chapter respiration ante life processes lo ee rendu topics nunchi nutrition alage respiration ee 2 topics lo unna most important 8 mark or 6 mark questions enti meere guess cheyandi. What can be the most important 8 marks or 6 mark question? Of course adi nothing but that is experiments annamata. Okay, experiments are super important. Ma'am 5th నుంచి స్పెషల్ టెస్ట్. ఓకే సుధా, ఐ థింక్ 6th రోజు బయాలజీ ఉంది. సో 6th రోజు ఒక బయాలజీ సెషన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్, ఐ యామ్ న్యూ స్టూడెంట్, టుడే ఈజ్ మై బర్త్డే. లయన్ కింగ్ టీచర్స్. ఓకే, హ్యాపీ బర్త్డే లయన్. నువ్వు లయన్ కదా, మళ్ళీ స్ట్రెస్డ్ ఎందుకు ఉన్నావు? వై ఆర్ యూ స్ట్రెస్డ్? మ్యామ్ పీడిఎఫ్ పెట్టండి, పీడిఎఫ్ పెడతాను. విఘ్నేష్ మ్యామ్ యూ ఆర్ నాట్ రిప్లైయింగ్ టు మై మెసేజ్ టెలిగ్రామ్ లో. ఐఎమ్ నాట్ రిప్లైయింగ్. సరే విఘ్నేష్, ఈరోజు మళ్ళీ మెసేజ్ చేయి, క్లాస్ తర్వాత నేను చేస్తాను, లేకపోతే ఇప్పుడే నా మెసేజ్ చేయి. లెట్ మీ సీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడి. ఓకే, విచ్ వన్ ఈస్ యువర్ ఐడి, నేను చూస్తాను. ఓకే మీను, గుడ్ ఈవినింగ్. మ్యామ్ ఈ బుక్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు చేయొచ్చా? ఎస్ నాగవర్ధన్, ఈ బుక్ మీరు ఇప్పుడు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ టెల్ దాట్, చాలా మంది ఇక్కడ ఈ బుక్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో ఈ బుక్, ఓకే, సో ఈ బుక్ ఇస్ నౌ అవైలబుల్ ఫర్ 299. 299 లో ఈ బుక్ అవైలబుల్ ఉంది ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ సెపరేట్లీ. ఓకే, ఏపీ అండ్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సెపరేట్ గా ఈ బుక్ ఇస్ నౌ అవైలబుల్. సో ఈ బుక్ లో ఏమేమి ఉంటుంది? దేర్ ఆర్ 3 ఫీచర్స్. షార్ట్ నోట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చాప్టర్, మ్యాథ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, తర్వాత 5 లాస్ట్ 5 year క్వశ్చన్ పేపర్స్, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే 5 మోడల్ పేపర్స్. ఓకే, సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఈ బుక్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్,
Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Yes, now is it okay? ఇప్పుడు సౌండ్ ఓకే కదా? యాక్చువల్లీ మిషన్ 600 క్లాస్ తీసుకున్నాను కదా, ఆ క్లాస్ తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను లైవ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తానో దాని వాల్యూమ్ ఆటోమేటికలీ తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ నేను అక్కడ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సౌండ్ ఓకే కదా? ఇప్పుడు సౌండ్ ఓకే? ఎస్. ఆల్ రైట్, సౌండ్ ఇస్ ఫైన్ నౌ. మ్యామ్ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ బుక్ లో? ఈ బుక్ లో యూ హ్యావ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్, కానీ లాంగ్వేజెస్ కి మోడల్ పేపర్స్ లేవు. లాంగ్వేజెస్ కి లాస్ట్ 5 year పేపర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, సోషల్, ఈ సబ్జెక్ట్స్ కి షార్ట్ నోట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ఈ బుక్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మోడల్ పేపర్స్. ఓకే, టీచర్స్ అందరూ 5 మోడల్ పేపర్స్ తయారు చేశారు ఫర్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ సెపరేట్లీ. ఓకే, సో ఏపీ అండ్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సెపరేట్ గా మోడల్ పేపర్స్ తయారు చేయడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ యువర్ టెలిగ్రామ్ ఐడి? నా టెలిగ్రామ్ ఐడి వచ్చేసి ఇది. సో దిస్ ఇస్ మై టెలిగ్రామ్ ఐడి. You all can message on this ID. Okay, clear everybody? ఏమైంది భాగ్యమ్మ? భాగ్యమ్మ, why you are saying like that? You should not say like this, భాగ్యమ్మ. Yes, be positive. Okay, coming to the nutrition chapter. Nutrition chapter లో important 8 mark questions ఏంటి? ఓకే, ఎక్కువగా మనకు ఇంపార్టెంట్ లైక్ 8 mark questions లో ఏమి అడుగుతారు? ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మాత్రమే అడుగుతున్నారు. ఎక్కువగా అడిగేది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. రైట్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. కానీ అన్నింటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఆర్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు మంచిగా చదువుకోండి. ఓకే, విఘ్నేష్, యూ హ్యావ్ మెసేజ్డ్? ఎస్ విఘ్నేష్, ఐ గాట్ యువర్ మెసేజ్. సో స్పెషల్ టెస్ట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలి ఎక్సెప్ట్ సోషల్ అండ్ బయాలజీ. నా దగ్గర బయాలజీ ఒకటే ఉంది విఘ్నేష్. ఓకే, సో what is write the materials, procedure and results of hydrilla experiment. hydrilla experiment ki materials enti, results eni ante anta hydrilla experiment explain cheyali telangana students ki. Idi moles half life experiment explain cheyadam, moles half life experiment explain cheyadam, idi kuda ts students ki important 6 marks. So I'll give you the 6 marks pdf separately for ap and ts. After the session tomorrow you download, ee roju night avvachu lekapothe repaina, you can download it from the description. Okay, and telegram lo kuda share cheyadam jarugutundi. How do you prove that sunlight is essential for photosynthesis? Ante black pepper experiment. Alage write the procedure and precautions of the experiment to prove carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Ante carbon dioxide necessary for photosynthesis, idi a chapter, ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్, మోల్స్ హాఫ్ లిఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మాత్రమే. ఇది కూడా మోల్ హాఫ్ లిఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ దట్ ప్రూవ్డ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్ ఇది ఒక కామన్ క్వశ్చన్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి కామన్ క్వశ్చన్ అన్నమాట, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ వెరీ రేర్ క్వశ్చన్, కానీ ఎక్కువగా మీరు చూడొచ్చు 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏ అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, దెన్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ దెన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్, అది
ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ లైక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, అది కూడా ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్సర్ కి, 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్సర్ కి ఏదైతే ఉంటుంది, వెరీ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్, అది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్, ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ క్లాస్ తర్వాత సెషన్ కింద పిన్ చేస్తాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో. ఫస్ట్ అయితే anaerobic రెస్పిరేషన్ అంటే ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్? anaerobic రెస్పిరేషన్ అంటే రెస్పిరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద absence ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అది మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డిస్క్రైబ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ హీట్ ఇవాల్వ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ల్యాబ్. హీట్ ఇవాల్వ్డ్ అంటే జర్మినేటింగ్ సీడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట. సో జర్మినేటింగ్ సీడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అదే హీట్ ఇవాల్వ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, యువతేజ తొందరగానే అయిపోతుంది, జస్ట్ మీకు క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. క్వశ్చన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఐ విల్ గివ్ యూ ద పీడిఎఫ్ ఆల్సో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. మీరు కొంచెం ఒక 1-2 hours తర్వాత అయినా చెక్ చేయండి. రేపు పొద్దున అయితే డెఫినెట్లీ పీడిఎఫ్ విల్ బి అప్డేటెడ్. ఓకే, హౌ టు ఆర్డర్ ఈబుక్. ఈబుక్ ఆర్డర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు, ఓకే, ఈబుక్ ఆర్డర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు see the description lo you have link. Okay, TS and AP separate ebook links are there, dan meeda click chesi you can order the ebook. Okay ma'am, Hindi marathon, definitely we will have Hindi marathon also, Hindi grammar marathon. Ma'am, prati subject lo last 6 year question papers PDF ivagalagra. 0 Satvik యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ లో లాస్ట్ 5 year క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ పర్చేస్ ద ఈ బుక్, దాంట్లో మీకు 5 మోడల్ పేపర్స్ కూడా వస్తుంది, అది ఒక ప్లస్ పాయింట్. ఓకే, అన్వేష్ తొందరగానే అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ద క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ మనం ఒక మ్యారథాన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, కానీ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్. కార్డియాక్ సైకిల్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు. ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఇది 6 మార్క్స్ లో మోడల్ పేపర్స్ మొన్న రిలీజ్ అయినాయి కదా SCRTది, దాంట్లో ఇచ్చారు, అది మీకు కూడా ఇంపార్టెంటే. కానీ 4 మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతారు ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి, సేమ్ థింగ్ 4 మార్క్స్ లో కూడా అడగడం జరుగుతుంది. ఓకే, షలేం గుడ్ మార్నింగ్ కాదు, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ మ్యామ్? ఈచ్ చాప్టర్ 1 shot ఎప్పుడు చేస్తారు? షలేం, ఈచ్ చాప్టర్ 1 shot రికార్డెడ్ కావాలా లైవ్ కావాలా చెప్పండి, మీకు లైవ్ కావాలా లేకపోతే రికార్డెడ్ కావాలా? క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అది మ్యారథాన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ma'am, this class PDF I will provide. Class aipogani you will get the PDF. Explain the materials and procedure to observe mammalian heart. Actually ee mammalian heart experiment ఇది ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అంటే యాక్చువల్లీ నాట్ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఎగ్జామ్ లో 6 మార్క్స్ లో లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చారు. సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్స్పెరిమెంట్ ని అస్సలు స్కిప్ చేయకూడదు. ఓకే, లైవే కావాలా షలేం? సరే షలేం, లైవ్ ప్రాసెసెస్ 1 shot ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అయింది కదా, సో ఆ 1 shot అక్కడ నేను చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ 4 topics 1 shot లైవ్ వీ విల్ డూ. ఎక్స్ప్లెయిన్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ప్రొసీజర్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తర్వాత ఎక్స్క్రీషన్ లో ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ అయితే యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు. యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ అంటే ఏంటి? మన బాడీలో మెయిన్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ వచ్చేసి కిడ్నీ. హ్యూమన్ బాడీలో మెయిన్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఏంటి? కిడ్నీ.
యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ అంటే ఇప్పుడు స్కిన్, లంగ్స్, ఓకే, ఇవన్నీ యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ అన్నమాట. సో దాని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ విత్ అ నీట్ లెవెల్ డయాగ్రామ్. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ప్రతి ఒక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ ని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. అండ్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడైతే డ్రా చేస్తారో గుర్తుపెట్టుకోండి, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ లో కంపల్సరీ మీరు చేసేది ఏంటంటే యూరిన్ ఫార్మేషన్ రాయాలి, యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, షలేం రికార్డెడ్ కావాలి. ఇందాకే లైవ్ చెప్పావు కదా షలేం, మళ్ళీ రికార్డెడ్ కావాలా? సరే, రికార్డెడ్ వీడియో యాక్చువల్లీ ఒక పని చేద్దాం, ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాల్సిందే బట్ అవ్వలే. రేపటి నుంచి న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ రికార్డెడ్ వీడియో ఇచ్చేస్తాను, మీరు చూడండి. ఓకే, సుహానా, ఎస్ సుహానా, ఐ రిమెంబర్ యూ. ఓకే, దెన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ విత్ నీట్ అండ్ లెవెల్ డయాగ్రామ్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 8 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. యూరిన్ ఫార్మేషన్ అంటే విచ్ ఆర్ ద 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్? చెప్పండి నాకు. యూరిన్ ఫార్మేషన్ స్టెప్స్ ఏంటి? జిఎఫ్, రా, టిఎస్, కి. సో గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్, రీఅబ్జార్ప్షన్, ట్యూబులర్ సిక్రేషన్. yes or no? So these are the 3 steps of urine formation. ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అన్వేష్ 1 page 1 lesson అది కూడా చేస్తాము, that also will be done. ఓకే, యువతేజ, yes ma'am, I remember. You remember? Very good. Draw a neat label diagram of human excretory system and explain the structure of kidney. Same question. ఇది repeat similar question. Okay, so ఇవి. అండ్ డయాలిసిస్ 4 మార్క్స్ లో ఎక్కువగా అడుగుతారు, సమ్ టైమ్స్ 6 మార్క్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేసేస్తారు. కానీ ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ నుంచి ఒకటే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 6 మార్క్స్ లో లాంగ్ ఆన్సర్ లో అడిగేది ఏంటంటే నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్. నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మ్యామ్ ఈబుక్ సెండ్ టు అవర్ హోమ్. నో, ఈబుక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ కదా, ఎలక్ట్రానిక్ బుక్ అంటే ఆన్లైన్ లోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బి సెండ్ టు ద లైక్ డెలివరీ, హోమ్ కి హార్డ్ కాపీ డెలివరీ అవ్వవు. ఓకే, గాయత్రి వెరీ గుడ్. యశ్వంత్ 9988 అంతే. ఓకే మ్యామ్, హౌ మెనీ అవర్స్ ద ఈ బుక్ విల్ బి సెంట్ ఆన్ వాట్సాప్ ఆఫ్టర్ ఆర్డరింగ్? ఇట్ విల్ నాట్ బి సెంట్ టు యువర్ హోమ్, ఇట్ విల్ బి లైక్ గివెన్ ఒక 2-3 అవర్స్ లో మీకు ఈమెయిల్ ఆర్ వాట్సాప్ లో వచ్చేస్తుంది. ఈ బుక్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బుక్ పర్చేస్ చేయడానికి ప్రతి వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ 299 లో ఒక మినిమల్ ప్రైస్ తో ఈ బుక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, యువతేజ ఇప్పుడే వస్తుంది, లైక్ ఒక 15 days లో వచ్చేస్తుంది, రాగానే నేను అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో చూడండి. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? సారీ, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో. సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అడుగుతారు. దెన్ మైటోసిస్, మియోసిస్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి మైటోసిస్, మియోసిస్ అడగడం జరుగుతుంది. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్. ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మోడ్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎస్ మ్యామ్, I have doubt about ebook. Yes Shravya, you can message me on Telegram. లేకపోతే simply you just drop a mail here. Wait, Vedantu store @vedantu.com. ఈ మెయిల్ ఐడి మీద ఒక మెయిల్ చేసేయండి. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, డ్రాప్ యువర్ మెయిల్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద రిప్లై అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్. ఓకే, మ్యామ్ జీపీఏ అంటే ఏంటి? సారీ, అశ్విని ఏపీకి కూడా చెప్తాను, ఏపీకి కూడా పీడిఎఫ్ ఇస్తాను, ఏపీకి కూడా చెప్తాను నాన్న, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ.
Yes, Lasya. Thank you. Okay. So, mitosis, cell division with neat label diagram. Tarvata fertilization in plants. Idi kuda important 6 mark question. I will give you this PDF. Telangana and AP students ki separate ga important 6 mark questions and 8 mark question PDF pedtanu. Ee video kinda description lo meer andaru check cheyandi. Okay. మ్యామ్ టీఎస్ పీడిఎఫ్ పెట్టండి, పెడతాను. టీఎస్ పీడిఎఫ్ సెపరేట్గా పెడతాను అండ్ ఏపీ పీడిఎఫ్ సెపరేట్గా పెడతాను. ఫస్ట్ అయితే మీరు అందరూ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. 6 మార్క్స్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి సూపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసేస్తున్నారు అనుకోండి, మిగతా 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ దాంట్లోనే కవర్ అయిపోతుంది సగం. ఓకే, యువతేజ ఎస్. సో డిఫరెంట్ asexual mode of reproduction, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. Write the procedure which you follow to observe Rhizopus sporangium అంటే Rhizopus experiment. రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఒకటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, బ్రెడ్ మౌల్డ్ ఆర్ రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తప్పకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కాదు సుహానా, దాంట్లో మొన్న మ్యారథాన్ లో ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్ లేకుంటే కదా, ఆ ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఓన్లీ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే సుహానా, నెక్స్ట్ 7th చాప్టర్. ఇది ఈ చాప్టర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేదన్నమాట, ఓన్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి. యాక్షన్ యాసిడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి, యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్ ఒకటి, అండ్ విల్లై డయాగ్రామ్, ఇవి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, హెరిడిటీ చాప్టర్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ అంటే హ్యూమన్ బేబీ విల్ బి అ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్, జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ, హౌ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్. ఓకే, సో అది అంతా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే క్రాస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు షో, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్రాస్ ఆల్సో. హెరిడిటీ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్స్ ఆర్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, బాయ్ ఆర్ గర్ల్, జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ ఎలా తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇంకొకటి ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, ఇది ఏపీ వాళ్ళకి లేదు, ఓన్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి. ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎవిడెన్సెస్ లో మీరు ఏమేమి రాస్తారు, హోమోలోగస్, అనలాగస్, ఫాసిల్స్ అండ్ ఎంబ్రియానిక్ ఎవిడెన్సెస్, ఈ 3 రాయాలి. ఓకే, దెన్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో చూడండి మ్యామ్ జీపీఏ అంటే ఏంటి. జీపీఏ అంటే ఇప్పుడు మీకు లేదు ఆ జీపీఏ సిస్టమ్, 10/10 9/10 అట్లా లేదు, టోటల్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు జీపీఏ సిస్టమ్ లేదు, తీసేసినారు అది. గ్లో ఎడిక్ట్స్ మోక్షిత, మీకు కూడా 17th నుంచి, కానీ 9th ఫిబ్రవరి నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి అయితే 9th ఫిబ్రవరి నుంచి, మేబీ ప్రైవేట్ స్కూల్లో 17th నుంచి అవ్వచ్చు. యువతేజ మేల్ XY ఫీమేల్ XX, ఎస్. సో మేల్ XY female XX. okay, so this is the cross you have to show. First gamete segregate cheyadam, gamete segregate chesin tarvata, see it is very simple. Suppose this is the male parent crossing with the female parent. okay, male and female parent madhyalo crossing eppudaithe jarugutundi gamete segregate aitadi. First gametes are segregated. okay, గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అయిన తర్వాత వన్స్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ సెగ్రిగేటెడ్, రైట్, ఇక్కడ చూడండి గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ తర్వాత సో probability ఏంటి. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ X and Y మేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ దెన్ X and X ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. సో దీంట్లో probability ఏంటంటే XX, ఇదేమో XX, ఇదేమో XY అండ్ ఇదేమో XY. సో 4 ఛాన్సెస్ ప్రోజెనీ కోసం. It can be 50% XX or 50% XY అన్నమాట. ఓకే మ్యామ్, రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఎన్ని డేస్ కి ఈ బుక్ వస్తుంది. శ్రావ్య, రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత వెంటనే 2-3 hours లో యుల్ గెట్ ద లింక్, యాక్సెస్ లింక్, దట్స్ ఆల్. ఆ యాక్సెస్ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి ఈ బుక్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మ్యామ్, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ బయో లైవ్. గాయత్రి, విచ్ లైవ్? లైఫ్ ప్రాసెస్ ఇస్ 1 shot, అది దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? సో థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే అది ఏదో ఒక రోజు ప్లాన్ చేస్తాను. అండ్ టుమారో వెడ్నెస్డే డూ యూ వాంట్ ఎ క్విజ్? టుమారో షాల్ వి హ్యావ్ అ క్విజ్?
ఒక క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ థింకింగ్ టు కండక్ట్ ఏ క్విజ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ గ్రామర్. ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ గ్రామర్ మీద క్విజ్ చేద్దాం. ఓకే అశ్విని మ్యామ్, ఫర్ AP also saliva experiment is there. Yes, AP and TS action of saliva on starch. Starch మీద saliva action ఏంటి అని అది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ పోల్ దేనికోసం, హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఏది కావాలని. సరే చేద్దాం, నైస్ ఐడియా. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ. సో టుమారో వీ విల్ హ్యావ్ అ క్విజ్, అది ఫర్ ష్యూర్. కానీ ఆ క్విజ్ వచ్చేసి ఓకే ఏమైంది, పోల్ స్టార్ట్ అవ్వట్లే. ఎస్ so do you want English quiz tomorrow? Let me see how many of you want English quiz tomorrow. Ma'am, yesterday biology revision test 2 in my school. Yesterday it was over. Okay. Ma'am, evening English. Okay, English quiz కావాలా? ఇక్కడ చాలా మంది ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ క్విజ్ కి ఎస్ అని చెప్పేస్తున్నారు. సో ఇంగ్లీష్ క్విజ్ అంటే మీరు రెడీగా ఉంటారు కదా, గ్రామర్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో గెట్ రెడీ విత్ ద గ్రామర్. అండ్ ఇంగ్లీష్ క్విజ్ అంటే ఏదో ఒక క్విజ్ కాదు, లైక్ ద గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదైతే గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ మనకు రిపీట్ అవుతుంది ఆ గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతాను. ఓకే తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ లో మీరు ఏం చదువుకోవాలంటే ఇకోలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. ఇకోలాజికల్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఓకే ఆర్ ఆఫ్ నంబర్, ఏదైనా సెపరేట్ గా అడగొచ్చు, లేకపోతే కంబైన్డ్ గా కూడా అడగొచ్చు. ఇకోలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేదు, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మీరే, అంటే మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంకొకటి అవాయిడింగ్ పెస్టిసైడ్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ సాయిల్ పొల్యూషన్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఓకే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో కూడా చూడండి, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీద అండ్ 4 Rs. ఈ 4 Rs RRR అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు సెపరేట్ గా ఒక PDF పెడతాను, ఆ PDF ఒకసారి మీరు చూడండి. అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ కి నేను ఒక PDF ఇస్తాను మీకు విత్ సొల్యూషన్. ఆన్సర్ కి అంతా నేను టైప్ చేసి తయారు చేస్తాను, ఆ సొల్యూషన్ కి మీరు ఒకసారి చూడండి. ఓకే సో రేపు పెడతాను నేను అది. గాట్ ఇట్ మ్యామ్? లింక్ వచ్చింది మ్యామ్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? శ్రావ్య, లింక్ ఏదైతే వచ్చింది యాక్సెస్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ సమ్ డీటెయిల్స్. యాక్సెస్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక గూగుల్ క్రోమ్ లో ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ సమ్ డీటెయిల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఈ బుక్ మీద ఒక సెపరేట్ వీడియో చేశాను, అది ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే శ్రావ్య, సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీ అందరికి ఇస్తున్నాను. 8 marks or 6 mark క్వశ్చన్స్ మీద మనం ఒక మ్యారథాన్ చేసి దాంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా నేను చేస్తాను. ఓకే ఆల్ చాప్టర్స్ కి 8 mark క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు మనం 8 mark క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొదలు పెడితే టైం మనకు సరిపోవు. సో వీ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ అనదర్ సెషన్. ఓకేనా మ్యామ్? స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ ద సెకండ్ బ్రెయిన్. నో నాట్ స్పైనల్ కార్డ్, పర్దా ఘజీ స్పైనల్ కార్డ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మనకు సెకండ్ బ్రెయిన్, ఎంటెరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ సెకండ్ బ్రెయిన్ అన్నమాట, అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే అండ్ టుమారో యూ కెన్ చెక్ ద PDF, టుమారో మార్నింగ్ probably. ఓకే PDF will be there in the description. మీకు description లో PDF will be given, it will be updated, you can check it. And important 6 marks alage important 8 marks. Okay so important 6 marks and important 8 marks PDF separately, 6 marks for Telangana and 8 marks for AP. So you will have separate PDFs description lo check cheyandi. Rep morning ee rendu PDF check chesi download cheyadam marchipokondi. Okay ఇప్పుడు PDF లేదు,
అండ్ ఇప్పుడు అప్లోడ్ అయితే అవుతుంది లేకపోతే లేదు, కానీ రేపు మార్నింగ్ 11-12కి అలా అప్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే మ్యామ్, ఐ వాంట్ పీవైక్యూ ఫర్ తెలంగాణ. డెఫినెట్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఆల్ పీవైక్యూస్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ టుమారో ప్రాబబ్లీ వీ విల్ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ క్విజ్. ఓకే సో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద ఒక క్విజ్ పెడతాను. 9 o'clock క్విజ్ విల్ స్టార్ట్. 8:30 చూస్తాను, 8:30 or 9కి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే after mission 600 classes are over, then only we will start. Okay so that's all. Important question, pdfs ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఫిబ్రవరి మార్చ్ మంత్ లో పీడిఎఫ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది మీరు అస్సలు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కాగా పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేయండి. పీడిఎఫ్స్ ఆర్ ఆల్సో షేర్డ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్, అందుకే టెలిగ్రామ్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ వైటీ ఛానల్ నాకు లేదు సెపరేట్ గా. మ్యామ్ 5th February నుంచి ప్రీ ఫైనల్స్ మ్యామ్. ఎస్ 5th February నుంచి. రితిక ఇస్ ఇట్? చలో సో వీ విల్ మీట్ ఇన్ అనదర్ సెషన్. టిల్ దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. వీ విల్ మీట్ వెరీ సూన్. టుమారో క్విజ్ లో కలుద్దాం. అండ్ ఎల్లుండి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ వన్ షాట్. ఓకే లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రిషన్, ఈ 4 టాపిక్స్ 1 షాట్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే చలో బాయ్ ఎవ్రీబడి. మేత్రి అఖిల్ దేంట్లో 4 marks కి సెపరేట్ సెషన్ చేద్దాం విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకేనా యువతేజ? చలో బాయ్ ఎవ్రీబడి.